Welcome, my dental student. Today we are going to discuss the routes of drug administration. Routes of drug administration. There are different routes of drug administration. الطرق اللي احنا بناخد بيها الأدوية. Antral, it means through GIT. Parenteral, يعني it means outside the GIT system. Respiratory route. Topical route. الانترال روتس اللي هي الاورال عن طريق الفم او بكل عن طريق البكل ميكوزا او ريكتال gastric gavage introduction of food or drug through a tube to the GIT. الاورال روت الادفانتج of oral route اول حاجه it's easy safe convenient مقبول للعيان acceptable no need for sterilization مش محتاج أي تعقيم. Disadvantages delayed onset delayed onset of action of the drug variable bioavailability bioavailability بتبقى مختلفة وأكيد هتكون أقل من البارنترال route وهيبقى فيه كذا factor affecting rate of absorption وبالتالي بتأثر على bioavailability. Not suitable for some drugs زي الهيدروفيليك drugs أو irritant drug فما بتبقاش مناسبة لأدوية كتيرة يعني أو الأدوية اللي ليها extensive first pass metabolism أو الأدوية اللي هي تبقى destroyed in the GIT. Contraindication of the oral routes it is contraindicated in emergency. في emergency دايما بندي البارنترال in presence of convulsion or vomiting لو العيان ده عنده convulsions أو fit contraindicated إن تديله حاجة عن طريق الأورال أو there is a severe vomiting فالعيان مش هيستفاد أو عيان in coma emergency convulsions or coma أو في حالات severe vomiting. البكر route أو through the buccal mucosa it's for local effect زي اللوزنجز اللي هي الحاجات اللي هي زي الستريبسلز for systemic effect sublingual زي النيتروجليسرين اللي هي تحت اللسان أو الترانس بكل زي الفنتانيل. الادفانتج of the buccal route no first pass metabolism عشان كده قلنا بندي النيتروجليسرين sublingual ليه rapid onset of action and can be easily taken out. الريكتال روت عن طريق الريكتم less first pass metabolism suitable for some patients زي الأطفال children في حالات الفوميتنج في حالات الكوما suitable for some drugs زي الإيريتين drugs drug destroyed by GIT enzymes. disadvantage اللي هو disagreeable يعني العيان ما بيحبوش أو ما بيتوافقش عليه أو ما بيبقاش بيفضله كروت. irregular bioavailability أو proctitis اللي هي inflammation في الرئة. gastric gavage introduction of food or drugs into the stomach by a flexible tube. It is used in case of coma. It is opposite to the lavage. Lavage which means washing out the stomach in case of البارنترال route عندنا الانترافينس أو الاي في injection أو infusion. الادفانتج ليه immediate onset of action used in emergency 100% bioavailability فبتبقى ليها higher predictable level in blood suitable for some irritant drug and for large volumes. زي مثلا في blood transfusion fluid therapy saline glucose. irritant drug can be given if it is diluted. A precaution should be taken no oily preparation. Oily preparation only taken by intramuscular.
strict aseptic technique. It needs sterilization. Exclude air from the syringe to avoid air embolism. Aspirate blood to be assured and to ensure that you are inside the blood vessel and not outside to avoid the adverse effect tissue necrosis. And for any intravenous injection, we should give it by slow or very slowly administration. A disadvantage, need a trained person, not anyone can give IV. Extravasation, if you give it outside the blood vessel, up to tissue necrosis. Thrombophlebitis, inflammation and clot due to trauma of veins. Risk of infection, risk of bleeding, risk of fat embolism, or anaphylactic reaction. أهم حاجة إن الدوز cannot be retrieved once it is given IV. It cannot be retrieved. البارنترال روت برضو هنكمل الانتراديرمال والسبكوتينيوس والانتراماسكولر. تمسك السبكوتينيوس، تمسك فولد اوف سكين وبندي الحقنة by 45 degree أو 90 degree عشان to ensure that you are in subcutaneous layer. Intradermal used in cases of vaccines or hypersensitivity test. Subcutaneous in cases of insulin or heparin injection. Intramuscular route compared to IV route, rapid onset but not immediate like IV. High bioavailability but not up to 100%. Not suitable for large volume, maximum 5 milli injection. لكن ال IV قلنا إن هو suitable for large volumes. Not suitable for irritant drugs. It is painful. Suitable for self-administration زي حالات الانسولين when it is given subcutaneous. A disadvantage, painful due to rich nerve supply. ممكن تعمل abscess if it is given with a wrong technique or there is infection. It needs good utilization. A subcutaneous compared to IV, delayed onset, slow absorption, less suitable for large volume, not suitable for irritant drug, which is very painful, suitable for GPO and oily preparation. A disadvantage, lipodystrophy with repeated injection. Absorption rate is dependent on local blood flow and injection site. More painful than IM or muscular route. Inhalation, suitable for pulmonary disease زي bronchial asthma. Immediate onset, low systemic adverse effect, minor first pass metabolism. However, it needs an intelligent patient to cope with the inhaler. Some drugs may be causing irritation. Corticosteroid causing candidal infection. التوبيكال روت عن طريق الميوكوس ممبرين أو سكين زي الاي دروبس، ده الاير دروبس، النيزل سبراي. السكين اويتمنت كريم أو الترانسديرمال باتش زي النيتروجليسرين باتش. بتبقى عبارة عن 3 layers. يبقى في permeable layer اللي هي direct to the skin، impermeable layer اللي هي outside، والميدل layer بيبقى فيها الدواء اللي هو زي النيتروجليسرين، نيكوتين للسموكرز in treatment to stop smoking. استرادايول في البوست منوبوزال سيندروم. الهيوسين في حالات الموشن سيكنس بيستخدموها. فنتانيل كأنالجيسيك
cancer pain. Misdemeanor gradual onset, long duration of action, no first pass metabolism, and avoid the disadvantage of the oral drugs. الديسادفانتج بتاعته اللي هو بيعمل local allergy, sensitivity, hypersensitivity أو urticaria due to the patch, irregular absorption, and it may drop off.